Welcome to my channel. Now we are discussing about the topic of ethical hacking. First, subscribe to my channel to see the continuous lessons of ethical hacking and Java and Android application development, Python classes. So first, subscribe to my channel. Next, ethical hacking. Your first module is in the ethical hacking. Introduction to ethical hacking. Your main objective is understanding the importance of security, introducing ethical hacking and essential terminology of the module, understanding the different phases involved in the and exploited by hacker. The hacker different phases are there by the hacker. Overview of attacks and identification of exploit of categories. Overview of attacks. What are the different types of attacks are there? Comprehensive ethical hacking. Legal implications of hacking and hacking law and punishment. Law. Evolution of technology. Forced problem definition. Why security? Here we use problem definition and why the security is important. Next is evolution of technology focused on the ease of use. According to technology, security is important. Increasing the complexity, increasing the complexity of computer infrastructure, increasing the complexity of computer infrastructure, administration and management. Here the complexity, according to the increasing of complexity, computer infrastructure, administration and management can be also there. Decreasing the skill level, need for the exploits, need for the exploits, direct. So now here evolution of technology focused on the ease of use, increasing the complexity of computer infrastructure, administration and management, decreasing the skill level needed for the exploits, direct impact of the security breach on the corporate asset base and goodwill. This is impact on the problem definition. Why security is nothing but impact on the security breach on the corporate asset base and goodwill, increasing the network environment and network based applications. In the network based applications we can use the security. And the next one is, can hacking is to be ethical? Here the what is hacking back, what is hacking and what is hacker, we use the definitions. What is cracker, what is ethical hacker? Here the noun hacker is refers to the person who enjoys learning the details of computer system and stretch their capabilities. Is known as hacker. Hacker refers to a person who enjoys learning the details of computer system and stretch their capabilities. The word hacking is describes the rapid development of new programs and reverse engineering of already existing software to make code better and efficient. Hacking describes the development of new programs and reverse engineering of already existing software to make the code better and efficient is called as hacking. Next, the term cracker refers to the person who uses his hacking skills for the offensive purposes. Cracker refers to the person who uses this hacking skills for offensive purposes. క్రాకర్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ హ్యాకింగ్ స్కిల్స్ యూజ్ చేసే అతను అఫెన్సివ్ పర్పస్ బట్టి హ్యాకింగ్ స్కిల్స్ యూజ్ చేస్తే అతన్ని క్రాకర్ అంటారు. నెక్స్ట్ ద టర్మ్ ఎథికల్ హ్యాకర్. ఎథికల్ ఎథికల్ హ్యాకర్ అంటే ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్స్ హూ అప్లై దర్ హ్యాకింగ్ స్కిల్స్ ఫర్ డిఫెన్సివ్ పర్పసెస్. డిఫెన్సివ్ పర్పస్ కోసం సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు హ్యాకింగ్ స్కిల్స్ యూజ్ చేస్తే వాళ్ళని ఎథికల్ హ్యాకర్ అంటారు. డిఫెన్సివ్ పర్పస్ కోసం వాళ్ళని ఎథికల్ హ్యాకింగ్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ డిఫెన్సివ్ పర్పసెస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఎసెన్షియల్ టెక్నాలజీ, ఇక్కడ టెక్నాలజీ ఏం యూజ్ చేస్తాం చూడండి. థ్రెట్, థ్రెట్ డెఫినేషన్ యాక్షన్ ఆర్ ఈవెంట్ దట్ మైట్ బి ప్రీజెస్టిస్ సెక్యూరిటీ. థ్రెట్ ఈస్ ఎ పొటెన్షియల్ వయలేషన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. Threat is a potential violation of security. Threat is nothing but potential violation of security. Next, vulnerability. What is vulnerability? Existence of weakness, design or implementation of error that can lead to an unexpected
undesirable event compromising the security of the system. Vulnerability అంటే existence of weakness, design or implementation of error can lead to the unexpected undesirable event compromising the security of the system. Target of evaluation. Next, IT system product or component that is identified subjected as a requiring security evaluation. Security evaluation target of evaluation అంటారు. IT system product or component is identified as a subject as a requiring security evaluation. సెక్యూరిటీ ఎవాల్యుయేషన్ మనకి ఎవరికి కావాలో దాన్ని టార్గెట్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటారు. ఒక సెక్యూరిటీని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే దాన్ని టార్గెట్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్. వల్నరబిలిటీ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ వీక్నెస్, డిజైన్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్ దట్ కెన్ లీడ్ టు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ undesirable event compromising the security of the system. Vulnerability అంటే existence of weakness, design and implementation of error can lead to unexpected undesirable compromising security of the system. ఇప్పుడు కంప్యూటర్ వీక్నెస్గా ఉంటే ఎర్రర్స్ వస్తుంటే ఆ ఎర్రర్స్ వచ్చేసి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అన్డిజైరబుల్ ఈవెంట్ వస్తుంది ఎర్రర్స్ తోటి. ఆ ఈవెంట్ని కాంప్రమైజింగ్ సెక్యూరిటీ ఆ ఈవెంట్ తోటి సెక్యూరిటీ వచ్చేసి తగ్గిపోతుంది. దాన్ని వల్నరబిలిటీ అంటారు. వల్నరబిలిటీ అంటే ఎర్రర్స్ ఎక్కువ వస్తుంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎర్రర్స్, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్స్ అన్నీ వస్తుంటే సెక్యూరిటీ తగ్గిపోతుంది. సెక్యూరిటీ తగ్గేదాన్ని వల్నరబిలిటీ అంటారు. కాంప్రమైజింగ్ సెక్యూరిటీని వల్నరబిలిటీ. టార్గెట్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ వచ్చేసి ఎక్కడ ప్రొడక్ట్ ఎక్కడ సెక్యూరిటీ ఎవాల్యుయేషన్ మనకు కావాలో దాన్ని టార్గెట్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటారు. నెక్స్ట్ అటాక్, an assault of the system security that derives from the intelligent threat. Attack is an action that violates the security. Attack ఏంటంటే అటాక్ మీనింగ్ చూద్దాం. an assault of the system security that derives from an intelligent threat నుంచి మనం security assault of the system security that derives from the intelligent threat. Attack may be the action that violates the security. అటాక్ అంటే ఏంటంటే దట్ సెక్యూరిటీని వైలేట్ చేసేదాన్ని అటాక్ అంటారు. ఇప్పుడు సిస్టమ్ సెక్యూర్గా ఉంది, దాని మీద అటాక్ చేస్తే దాన్ని సెక్యూరిటీ వైలేట్ చేస్తే దాన్ని అటాక్ అని అంటారు. సెక్యూరిటీ వైలేట్ చేసే యాక్షన్ని అటాక్ అంటారు. అసెట్ ఆన్ సిస్టమ్ సెక్యూరిటీ దట్ డిరైవ్స్ ఫ్రమ్ ద ఇంటెలిజెంట్ థ్రెట్. ఎక్స్ప్లోయిట్, ఏ డిఫైన్డ్ వే ఆఫ్ బ్రీచ్ దట్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ అన్ IT సిస్టమ్ త్రూ ద వల్నరబిలిటీ. వల్నరబిలిటీ ఇంతకుముందు చూసాం కదా. సెక్యూరిటీ వీక్నెస్ ఉంటే వల్నరబిలిటీ అంటే కాంప్రమైజింగ్ సెక్యూరిటీ సరి లేకపోతే. ఇక్కడ వచ్చేసి వల్నరబిలిటీ ఇక్కడ యూజ్ చేసాము. ఎక్స్ప్లోయిట్, బ్రీచ్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ IT సిస్టమ్ త్రూ వల్నరబిలిటీ. దీన్ని కూడా సేమ్ దాంట్లోనే ఎక్స్ప్లోయిట్. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ వెల్ బీయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ infrastructure in which possibility of successful yet undetected theft, tampering, the disruption of the information of the services is kept low and tolerable. Security అంటే well defined information infrastructure in which possibility of successful yet undetected theft, tampering, disruption, information services ఇవన్నీ కాకుండా సెక్యూరిటీ యూజ్ చేస్తాం మనం. థెఫ్ట్ కాకుండా, ట్యాంపరింగ్ కాకుండా, డిస్ట్రప్షన్ కాకుండా, ఇవన్నీ కాకుండా. నెక్స్ట్ వన్, అండ్ హ్యాకింగ్ ఈవెంట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఎనీ వన్ ఆర్ మోర్ ఎసెన్షియల్ సెక్యూరిటీ ఎలిమెంట్స్. హ్యాకింగ్ ఈవెంట్ వీటన్నిటికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది 1 or more ఎసెన్షియల్ సెక్యూరిటీ ఎలిమెంట్స్కి. ఇక్కడ వచ్చేసి సెక్యూరిటీ ఎలిమెంట్స్ చూద్దాం. సెక్యూరిటీ రెస్ట్ ఆన్ కాన్ఫిడబిలిటీ, అథెంటబిలిటీ, ఇంటిగ్రిటీ అండ్ అవైలబిలిటీ. ఇక్కడ వచ్చేసి సెక్యూరిటీ పాయింట్స్ చూద్దాం. సెక్యూరిటీ దేని మీద కంపల్సరీ ఫామ్ ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ రెస్ట్ ఆన్ ద కాన్ఫిడెన్షియల్ సెక్యూరిటీ ఉండాలి. అథెంటిసిటీలో సెక్యూరిటీ కంపల్సరీ, ఇంటిగ్రిటీలో సెక్యూరిటీ కంపల్సరీ, అవైలబిలిటీలో సెక్యూరిటీ కంపల్సరీ. ఈ 4 పాయింట్స్లో సెక్యూరిటీ ఇంపార్టెంట్.
నెక్స్ట్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్సీల్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఆర్ రీసోర్సెస్ గురించి, రీసోర్సెస్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ గురించి. నెక్స్ట్ అథెన్షియాలిటీ, ఐడెంటిఫికేషన్ అష్యూరెన్స్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆరిజిన్ని అథెన్షియాలిటీ అంటారు. ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏంటి చెప్పి. ఇంటిగ్రిటీ రిఫర్స్ టు ద ట్రస్ట్ వర్సిమ్నెస్ ఆఫ్ డేటా రిసోర్సెస్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రివెంటింగ్ ఇంప్రాపర్ అండ్ అనాథరైజ్ చేంజెస్ నుంచి, వేరే ఇంప్రాపర్ యూజెస్ నుంచి కాపాడడానికి ఇంటిగ్రిటీ చేస్తారు. డేటా రిసోర్సెస్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రివెంటింగ్ ఇంప్రాపర్ అనాథరైజ్ చేంజెస్. నెక్స్ట్ అవైలబిలిటీ refers to the ability to use the information or resource to be desired. Availability refers the ability to use information or resources is desired. రీసోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేయకుండా అవైలబిలిటీ సెక్యూరిటీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వాట్ డస్ ద మ్యాలిషియస్ హ్యాకర్ డూ? మ్యాలిషియస్ హ్యాకర్ ఏం చేస్తాడు? రెస్పాన్సిబిలిటీస్ రీకనసెన్స్, యాక్టివ్ ప్యాసివ్. నెక్స్ట్ రీకన్సెస్ చేస్తాడు స్టార్టింగ్లో మ్యాలిషియస్ హ్యాకర్. రీకన్సెన్స్ యాక్టివ్లో ప్యాసివ్లో ఉంటుంది. సైనెన్స్. నెక్స్ట్ స్కానింగ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ గెయినింగ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. గెయినింగ్ యాక్సెస్ కంప్యూటర్ యాక్సెస్ కోసం. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లెవెల్, అప్లికేషన్ లెవెల్, నెట్వర్క్ లెవెల్, డిఎన్ఎల్ ఆఫ్ సర్వీస్. ఈ 3 పార్ట్లో యాక్సెసింగ్ ఉంటుంది. ఓఎస్ లెవెల్, అప్లికేషన్లో యాక్సెస్, నెట్వర్క్లో యాక్సెస్, డిఎన్ఎల్ ఆఫ్ సర్వీస్. డిఎన్ఎల్ అంటే థ్రెడ్స్ నెట్వర్కింగ్ దాంట్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెయింటైనింగ్ యాక్సెస్ అంటే అప్లోడింగ్, అలర్టింగ్, డౌన్లోడింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ డేటా, వీటి నుంచి మెయింటైనింగ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కన్వర్టింగ్ ట్రాక్స్ ఉంటుంది. ఇవన్నిట్లో మన మెయిన్ వాట్ డస్ హ్యాకర్ ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేస్తాడు. స్కానింగ్, గెయినింగ్ యాక్సెస్, మెయింటైనింగ్ యాక్సెస్, కన్వర్టింగ్ ట్రాక్స్ ఇవన్నీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫేజ్ 1 రీకనాయిసెన్స్ ఫేజ్ 1. ఇవన్నిటి గురించి డీటెయిల్గా చూద్దాం ఇప్పుడు. హ్యాకర్ ఈ 5 పాయింట్స్ గురించి. రీకనాయిసెన్స్ refers to the preparatory phase where the attacker seeks that gather as much information as possible about the target of evaluation prior to launching the attack. Reconnaissance refers to the preparatory phase where the attacker seeks to gather much information possible about the target and evaluation of prior launching an attack. ఇక్కడ అటాక్ కాకముందే తను ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకుంటాడు. గ్యాదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సచ్ యాజ్ అబౌట్ ద టార్గెట్ ఎవాల్యుయేషన్, దాని నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తాడు అటాక్ కాకముందే. ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద నెట్వర్క్ స్కానింగ్ ఐదర్ ద ఎక్స్టర్నల్, ఇంటర్నల్ వితౌట్ ఆథరైజేషన్. ఇది దేనికి సంబంధించిన అంటే నెట్వర్క్ స్కాన్ చేస్తుంది, ఎక్స్టర్నల్ స్కాన్ చేస్తుంది, ఇంటర్నల్ స్కాన్ చేస్తుంది వితౌట్ ఆథరైజేషన్. దీన్ని రికనాయిసెన్స్ అంటారు. ప్రిపరేటరీ ఫేజ్ వేర్ అటాకర్ seeks to gather information such as possible about the target of evaluation prior to launching attack. టార్గెట్ ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తాడు, ప్లస్ ఇన్వాల్వ్ ద నెట్వర్క్ స్కానింగ్. టార్గెట్ ఎవాల్యుయేషన్ ఎలా అంటే నెట్వర్క్ స్కానింగ్ ఎక్స్టర్నల్గా, ఇంటర్నల్గా చేస్తుంది వితౌట్ ఆథరైజేషన్. బిజినెస్ రిస్క్ ఉంటుంది. సెకండ్ పాయింట్ బిజినెస్ రిస్క్, దీని గురించే రికగ్నైజెస్ గురించి. ఇందులో ఏముంటాయంటే నెక్స్ట్ బిజినెస్ రిస్క్ ఉంటుంది. నోటబుల్, జనరల్లీ నోటెడ్ యాజ్ rattling the door knobs to see if someone watching the responding. If someone is watching and responding, could be the future point of return where when noted for ease of entry for an attack when more is known as a broad scale about the target. బిజినెస్ రిస్క్ అంటే ఏంటంటే జనరల్లీ నోటెడ్ యాజ్ ఎ rattling the door knobs టు సీ సమ్వన్ ఈజ్ వాచింగ్ అండ్ రెస్పాండింగ్. ఎవరన్నా మనం వాచ్ చేస్తారా లేదా అవన్నీ చెక్ చేసుకునేది. కుడ్ బి ద ఫ్యూచర్ పాయింట్ అండ్ రిటర్న్ వెన్ ద నోటెడ్ ఈజ్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఫర్ అన్ అటాక్
when more known as the broad scale about the target. దీన్ని బ్రాడ్ స్కేల్ అబౌట్ టార్గెట్ అంటారు. వాచ్ చేయడం, ఎనీబడి ఈజ్ వాచింగ్ ఆర్ రెస్పాండింగ్, దీన్ని బిజినెస్ రిస్క్ అంటారు. నోటబుల్ అన్నట్టు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రికగ్నైషన్స్ కంటిన్యూషనే ఫేజ్ 1. ఇందులో ఫేజ్ 1 ఉంటుంది. ప్యాసివ్ రికగ్నైషన్స్, యాక్టివ్ ప్యాసివ్ ఉంటుంది. ఇందులో passive reconnaissance involves the monitoring the network data for the patterns and clues. Passive reconnaissance అంటే monitoring the network data for patterns and clues. Examples include sniffing, information gathering, etc. Sniffing, information gathering, etc. Passive reconnaissance involves monitoring network data and patterns and clues. Example including sniffing, information gathering, etc. Active reconnaissance involves the probing the network to detect monitoring data and pattern clues. Active reconnaissance involves the probing the network to detect accessing the host, open ports, location of routers, details of OS services. దీన్ని యాక్టివ్ అంటారు. యాక్టివ్ రికగ్నిషన్స్. యాక్సెసబుల్ హోస్ట్ యాక్సెస్ చేయడాన్ని, పోర్ట్ ఓపెన్ చేయడాన్ని, లొకేషన్ ఆఫ్ రూటర్ యాక్సెస్ చేయడాన్ని, డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఓఎస్ దాన్ని అంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ ఫేజ్ స్కానింగ్. Scanning refers to the pre-attack phase when the hacker scans the network with the specific information gathering during the reconnaissance. స్కానింగ్ ఏంటంటే ప్రీ అటాక్ స్పేస్లో ఉంటుంది. స్కానింగ్ ప్రీ అటాక్ ఫేస్లో స్కానింగ్ ఉంటుంది. when the hacker scans the network with the specific information gathering during the reconnaissance. ప్రీ అటాక్ ఫేస్లో స్కానింగ్ ఉంటుంది. when the hacker scans the network with specific information and gathered during the reconnaissance. హ్యాకర్ వచ్చేసి నెట్వర్క్ని స్కాన్ చేస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి. హ్యాకింగ్ రిఫర్స్ టు pre-attack phase when hackers scan the network with specific information gathering during the హ్యాకర్ నెట్వర్క్ స్కాన్ చేయడాన్ని స్కానింగ్ అంటారు. ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి స్కాన్ చేయడాన్ని. నెక్స్ట్ బిజినెస్ రిస్క్ హై. హ్యాకర్స్ హ్యావ్ టు గెట్ సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ టు లాంచ్ అన్ అటాక్ and could be the point of exploit when vulnerability of the system is detected. బిజినెస్ రిస్క్ హ్యాకర్ వచ్చేసి బిజినెస్ రిస్క్ అంటే హ్యాకర్ టు హ్యావ్ ద సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ, ఒక పాయింట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ నుంచి ఎంటర్ అవుతాడు. టు లాంచ్ అండ్ అటాక్, టు బి అటాక్ అండ్ కుడ్ బి పాయింట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోయిట్ అండ్ వల్నరబిలిటీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ టు బి డిటెక్టెడ్. వల్నరబిలిటీ చూస్తాడు, సిస్టమ్ సెక్యూరిటీ ఉందా లేదా అది చెక్ చేస్తాడు, ఎక్కడ సెక్యూరిటీ తక్కువ ఉందో. నెక్స్ట్ స్కానింగ్ can include the use of dialers, port scanners, network mapping, sweeping vulnerability scanners. స్కానింగ్ ఏంటంటే స్కానింగ్ ఇంక్లూడ్ ద డైలర్స్ ఉంటుంది, పోర్ట్ స్కానర్స్ ఉంటుంది, నెట్వర్క్ మ్యాపింగ్ ఉంటుంది, స్వీపింగ్ ఉంటుంది, వల్నరబిలిటీ స్కానర్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫేజ్ 3లో గెయినింగ్ యాక్సెస్ రిఫర్స్ టు ద ట్రూ అటాక్ ఫేజ్. The hacker exploits the system. The exploit can occur over the LAN, locally, internet, offline. Detection of theft. Examples include the stack-based buffer full overflows, denial of service, session hijacking, password flickering, etc. Gaining access. Hacker ki access చేయడం గురించి ఏంటంటే gaining access refers to the true attack phase. That hacker exploit the system. గెయినింగ్ యాక్సెస్ రిఫర్స్ టు అటాక్ ఫేస్ని గెయినింగ్ యాక్సెస్ అంటారు. ఎక్స్ప్లోయిట్ కెన్ అక్కర్ ఓవర్ ద ల్యాన్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ల్యాన్ సైడ్ అటాక్ అవుతుంది. ల్యాన్ సైడ్ యూజ్ చేస్తాం యాక్సెస్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్లో. లోకల్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్లైన్ దాన్ని ల్యాన్ అంటారు. యాజ్ అ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ థెఫ్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంక్లూడ్ ద స్టాక్ బేస్డ్ బఫర్ ఓవర్ఫ్లోస్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి స్టాక్ బేస్డ్ బఫర్ ఓవర్ఫ్లో ఉంటుంది, సెషన్ హైజాకింగ్ ఉంటుంది, ఒక సెషన్ హైజాక్ చేయడం ఉంటుంది, పాస్వర్డ్ ఫ్లిక్కరింగ్ అవన్నీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇంక్లూడ్
architecture and configuration of target system, skill level of the perpetrator, and initial level of the access obtained. ఇక్కడ వచ్చేసి గెయినింగ్ యాక్సెస్ అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంక్లూడ్ ద ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ టార్గెట్ కాన్ఫిగరేషన్ తెలుసుకోవడం, స్కిల్ లెవెల్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేటర్ అండ్ ఇనీషియల్ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ద అప్టైన్డ్. ఇనీషియల్ లెవెల్ తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ బిజినెస్ రిస్క్ హైయెస్ట్. ద హ్యాకర్ కెన్ గెయిన్ ద యాక్సెస్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లెవెల్. హ్యాకర్ గెయిన్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లెవెల్, అప్లికేషన్ లెవెల్, నెట్వర్క్ లెవెల్. హ్యాకర్ వచ్చేసి యాక్సెస్ ఓఎస్ లెవెల్లో, అప్లికేషన్ లెవెల్లో, నెట్వర్క్ లెవెల్లో యాక్సెస్ తీసుకుంటే దాన్ని బిజినెస్ రిస్క్ హైయెస్ట్లో ఉంటారు. ఇది వచ్చేసి ఫేజ్ 3. నెక్స్ట్ ఫేజ్ 4. ఫేజ్ 4లో వచ్చేసి మెయింటైనింగ్ యాక్సెస్. మెయింటైనింగ్ యాక్సెస్ వచ్చే వరకు మెయింటైనింగ్ యాక్సెస్ రిఫర్స్ టు ద ఫేజ్ వెన్ ద హ్యాకర్ ట్రైస్ టు రిటైన్ హిస్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఓనర్షిప్ సేమ్ ఉంటే, ఓనర్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తే maintaining access refers to the phases of the hacker tries to retain ownership of the system. Next, hacker is exploited vulnerability can be tamper and compromise the system. హ్యాకర్ వచ్చేసి ద సిస్టమ్ సెక్యూరిటీ గురించి రిఫర్ చేయడం. సమ్టైమ్స్ హ్యాకర్ హార్డెన్ ద సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ద అదర్ హ్యాకర్ యాజ్ వెల్. Security of their exclusive access with backdoors, rootkits, trojans and trojan horse backdoors. ఇక్కడ వచ్చేసి దీని గురించి మెయింటైనింగ్ యాక్సెస్ గురించి సమ్టైమ్స్ హ్యాకర్ హార్డెన్ ద సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ద అదర్ హ్యాకర్ యాజ్ వెల్. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకో హ్యాకర్ సాల్వ్ చేయడానికి బై సెక్యూరింగ్ దర్ ఎక్స్క్లూజివ్ యాక్సెస్ వచ్చేసి ఇంకో హ్యాకర్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాము. బ్యాక్డోర్, రూట్ కిట్, ట్రోజన్ హార్స్ బ్యాక్డోర్స్. హ్యాకర్ హార్డెన్ ద సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ద అదర్ హ్యాకర్ యాజ్ వెల్. హ్యాకర్ కెన్ అప్లోడ్, డౌన్లోడ్, మ్యానిపులేట్ డేటా, అప్లికేషన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ బై ద సిస్టమ్. హ్యాకర్ వచ్చేసి అప్లోడ్, డౌన్లోడ్, డేటా మ్యానిపులేషన్ చేయవచ్చు, అప్లికేషన్స్ అన్నీ చేయొచ్చు, కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆఫ్ ద ఓన్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ ఫేజ్ వచ్చేసి కవరింగ్ ద ట్రాక్స్. కవరింగ్ ట్రాక్స్ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. కవరింగ్ ట్రాక్స్, హ్యాకర్ క్లాసెస్, గ్రే హ్యాట్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇవన్నీ చూస్తాం. హ్యాక్విజన్, హ్యాకర్ క్లాసెస్, black hats, white hats, all these things. Okay, subscribe to my channel to see the continuation of classes.